Вітаю, шановні колеги! Сьогодні з радістю хочу представити вам неймовірну людину, психотерапевта, психіатра, вченого, який розробив дуже цікавий і дієвий підхід для терапії шокової травми, який називається Deep Brain Reorienting або глибинне переорієнтування мозку. Френк Корріган. Будь ласка, Френк, hello. Hello, Karina, and hello, Oksana. Вітаю, Каріне, вітаю, Оксану. I have some questions for you, Frank, and Oksana will translate it. Декілька запитань, які я хочу поставити до Френка. Зараз я прочитаю їх українською, а Оксана перекладе. I would like to ask a few questions and I will read them in Ukrainian and Oksana will translate. Sorry if I interrupted you there before. Just getting into the swing of it. That's okay. Оксана, перекладе. Вибачте, що я вас перебив, ну, це таке просто. Мені, і я впевнена нашим глядачам, українським психотерапевтам та психологам дуже цікаво дізнатись, що це за метод Deep Brain Reorienting, як він працює, з чим саме він працює. Якщо можна, розкажіть нам, будь ласка, про це. Our Ukrainian psychologists and psychotherapists are really interested in learning about the DBR method. Could you please tell us how it works and what it is used for in therapy? Yes, so thank you, Karina. Thank you, Oksana, for inviting me to do this interview with you. It's great to get a chance to speak about deep brain reorienting for your Ukrainian audience. So, Дякую, Каріне, дякую, Оксану, за цю можливість, за це інтерв'ю, тому що дуже приємно розповісти українській аудиторії про метод ДБР. DBR is a therapy for trauma that developed out of my many years of looking for a way of treating trauma that was minimally distressing for the patient. ДБР походить, це є терапія травми, і вона є результатом багатьох років моєї роботи над тим, яким чином можна лікувати травму з мінімальним дистресом для пацієнта. Trauma, as we know, is horrible. It's a horrible thing to experience. And when we're treating the long-term effects of trauma, we want to do it without the risk of overwhelm or the risk of dissociation. Ми всі знаємо, що травма – це жахлива річ, яку переживає людина. Якщо ми хочемо допомогти впоратися з тривалими наслідками травми, то ми б хотіли робити це без ризику нестерпних почуттів у клієнта. І дисоціації. So I've always been thinking about what happens in the brain during the processing of trauma memories. And in recent years, I've become very focused on the brainstem, in particular the upper brainstem, the midbrain. Я багато думав над тим, як працює мозок людини під час опрацювання травматичних спогадів. І в останні роки я більше зосередився на стовбурі головного мозку і на верхніх відділах його на середньому мозку. And previously I had been focused mainly on the emotional responses to traumatic experiences, the affective responses to the horrors that had occurred. But as I focused more on the midbrain, I began to see that there was more of a detailed response. І на початку я переважно зосереджувався на емоційних реакціях, на травматичний досвід, на афективних реакціях, але на усі ці жахи, які людина пережила, але далі я почав більше
зосереджуватися на тих реакціях, які виникають у середньому мозку. The midbrain is the principal area for orienting immediately to a threatening stimulus. Середній мозок – це є основна ділянка мозку, яка відповідає за орієнтування при негайній загрозі. And what we found is that between the orienting to something and the emotional response to it, there is what we call an orienting tension. І ми виявили, що між орієнтуванням на якийсь подразник та емоційною реакцією на нього є таке явище, яке ми назвали орієнтувальною напругою. And we found, to my surprise, that using that orienting tension provides us with an anchor against overwhelm, an anchor against dissociation, and it allows safer processing. І на моє здивування ми виявили, що використання цієї орієнтувальної напруги надає якір, який допомагає пацієнтові не дисоціювати і не бути переповненим цими нестерпними почуттями. But the other important thing that we observed was that between the orienting to something and the affective response to it, there's often a moment of shock when the body is hit by a sudden shock through the body. І також важливою нашою знахідкою стало те, що між орієнтуванням на якийсь подразник та ефектом, який викликає цей подразник, також є шок від цієї несподіваної події, яка трапилася, який виявляється теж у тілі. And it looks as though this shock from the brainstem into the body acts as a kind of amplifier of what follows. So it amplifies the affective response and the physiological response. І ми також виявили, що цей шок, який походить зі стовбура головного мозку, також відіграє роль своєрідного підсилювача, і він підсилює і ефект, і фізіологічну реакцію на подразник. So we find that if we slow the sequence down and we pick up the orienting tension and then we pick up the shock through the body, then we can process a lot of activation that is missed in standard therapies. І ми виявили, що якщо ми сповільнимо цю послідовність і зареєструємо цю орієнтувальну напругу і цей шок, який відбувається між самим подразником і афектом, то за допомогою цього опрацювання ми зможемо опрацювати цю активацію, яка відбувається у тілі внаслідок травми. Це є те, що пропустили, на що не звернули увагу у більшості стандартних терапій. And when I'm explaining it to patients, I'll often say that your body is reacting before your upper brain catches up. And if we can slow this down enough to pick up the body reaction before the emotions or before the thoughts, then we can process more safely. Я завжди кажу пацієнтам, що ваше тіло реагує значно швидше, ніж верхні відділи мозку. І якщо ми зможемо сповільнити цей процес, ми зможемо виявити цю тілесну реакцію, то тоді ми зможемо опрацьовувати наші переживання значно безпечніше. І шок, і емоції. Yeah. So that's the basis of DBR, to pick up the trauma memory, to get into the core of it,
to find the orienting tension, to sit with any shock energy through the body before we get into the affective or emotional responses. Отже, це є основа ДБР, це є відчитати в цьому травматичному спогаді цей шок, який відбувся у тілі, також орієнтувальну напругу, яка виникає перед тим, якщо ми зможемо це опрацьовувати до афективних переживань. Тобто, вірно ли я розумію, що DBR звертається до реакцій людини, тіла, які виникають до свідомих реакцій на травматичну подію? Тобто, до самий корінь. So do I understand it right that DBR addresses the reaction of human body before they become conscious? Often there's a reaction of the body to something shocking before it reaches a more conscious awareness. Yes. Так, дуже часто буває тілесна реакція ще до того, як вона досягне усвідомлення. Емоційна теж, так? And emotional as well? Тільки Before the emotional response to, yeah. Перед емоційною відповіддю виникає реакція тілесна. У мене ще питання виникло. Sorry, Sorry, can I just Sorry. add to that? Yes, please continue. Yeah, we often miss that shock in the body because once the emotions take over, that takes all our attention. The fear or rage or grief takes our attention fully. Я ще тільки хотів до цього додати, що ми часто пропускаємо цей шок у тілі, тому що відразу пізніше його заполонюють емоції, такі як страх, наприклад, лють або горе. Так. Я хотіла спитати, в мене було питання, чим DBR відрізняється від інших методів терапії і чим можливо суміщати техніки DBR з іншими підходами до терапії травми. I also wanted to ask you what is the basic difference between DBR and other therapeutic approaches, and is it possible to combine DBR with other approaches? I think it's better to use it on its own. I used to think it could be combined with other approaches, but now I think, as a rule, it's better to use it on its own. Зараз я вважаю, що краще його використовувати окремо, хоча раніше я думав, що можливо поєднувати ДБР з іншими підходами. А чому? Could you elaborate why? Yeah, because we think that we're working at a deeper level of the brain, because we think we're working at the brainstem level, we're looking to see changes occur at that deeper level. Через те, що ми працюємо на дуже глибокому рівні, на рівні стовбуру головного мозку, ми також очікуємо, що зміни відбуватимуться теж там. And approaches that use arts, for example, those approaches would be working at higher levels of the brain, and approaches that use fear learning from the prefrontal cortex to the amygdala, they would also be working at higher levels of the brain. Тому що інші методи зазвичай працюють на вищих рівнях мозку, у вищих відділах, і в префронтальній корі, і в мигдалині, тобто це буде вище, ніж стовбур головного мозку. Я розумію. А якщо в пацієнта, в клієнта виникає потреба обговорювати досвід, який виникає в результаті роботи в методі DBR,
And як okay, будується терапія? could you tell me how the therapy is planned? If, for example, the client wants to discuss the experience that they received while doing DBR. We often don't need a lot of narrative detail of the experience that people have suffered, and this makes it useful for events that have been very early in life, as well as events that perhaps have been very sudden and difficult to assimilate. Нам часто при роботі з ДБР не потрібно багато обговорення, і не потрібно знати багато з наративу травматичного і деталей, і тому ДБР є дуже корисний для тих травматичних подій, які відбулися в дуже ранньому житті, а також, якщо подія травматична була дуже раптово, її дуже важко асимілювати, важко інтегрувати і важко, відповідно, про неї говорити. We're often working with a moment that has grabbed the attention, perhaps something at the beginning of a traumatic experience, something that grabs the attention of the brainstem, and then we focus in on that moment and slow it right down and keep everything really slow. Ми часто зосереджуємось на якомусь моменті, який захопив увагу. Дуже часто це те, що відбувається на самому початку травматичної події, і те, що привертає увагу і реєструється у стовбурі головного мозку, і тоді ми можемо сповільнити цей процес і дуже повільно опрацьовувати цей досвід. And of course, if people need to talk about the trauma, we don't stop that. But, you know, if they need to process the trauma, we're looking for those key moments. І, звичайно, що якщо люди хочуть обговорити свою травму, то ми не зупиняємо їх, але якщо їм потрібно опрацювати її, то ми шукаємо, власне, цих ключових моментів у травмі. Так, я розумію, це повністю інший підхід, відрізняючийся, який відрізняється від всього, що ми звикли застосовувати. Well, this is a totally new approach, and it's really different from everything that we've been used to using in trauma therapy. It is, and that's why it's good that we have the initial results of a clinical study showing that it is of benefit to patients. And when something is new, it's important that it's tested, and we've been very fortunate that Professor Ruth Lanius in Canada has been interested in testing it and has done a research study. Так, і це дуже добре, коли є такий новий метод, коли ми отримуємо початкові результати клінічних досліджень, які показують, що цей метод є корисним для пацієнтів, і тому ми дуже раді, що цим методом зацікавилася професор Рут Ланіус з Канади, і в неї вже є попередні результати позитивні в клінічних дослідженнях цього методу. Ще ж стаття вийшла в Європейському журналі психотравматології, ваша, Френк, з дослідженням ефективності ДБР, як метода, який добре толерується, переноситься клієнтами в роботі з травмою. And there's also your article that's been published in the European Journal of Psychotraumatology, which describes that DBR is beneficial for the patient, and it's also a very safe method to use and well tolerated. It was good to get those results, because the people who rated the participants in the study, they didn't know whether the participants were on the waiting list or had had sessions of DBR.
So it was a very clear demonstration that it was the 8 sessions of DBR that had the beneficial effect. І також в цьому дослідженні було важливо те, що люди, які були рейтерами у нього, не знали, чи пацієнти, яких вони оцінюють, були в групі дослідницькій, чи вони були ще на списку очікування. І тому тут було показано в цьому дослідженні, що 8 сесій ДБР дали свій хороший результат для пацієнтів. And we're also waiting for brain imaging before and after the DBR. So we hope to be able to get neuroimaging data that will support or contradict our theory. We don't have the data as yet. І також ми очікуємо результатів нейровізуалізаційного дослідження, яке показує стан мозку до застосування ДБР, і після нього такі дані, ми ще не знаємо, чи ці дані підтвердять наші гіпотези, чи вони їх заперечать, ми наразі на них очікуємо. О, це дуже хвилююче очікування, можу собі уявити. Дуже цікаво. Yeah, I bet this is really exciting, so it's really interesting It is. to Yeah. find out what the results are. Yeah. Френк, you're writing a book now. Ви пишете книгу зараз, Френк, і чи не могли б ви розповісти трошки, якщо можна, і це не таємниця, про що вона? Про що ви в неї пишете? Could you please tell us a little bit, if possible, about the book that you're writing? What is it going to be about? Yeah, it's a book that sets out the theory underlying DBR and gives clinical examples of how the theory is applied. So we hope it'll be quite a comprehensive manual of how DBR is done, the theory that it's based on, and how it's carried out by clinicians. So that should be with the publisher in 3 weeks, but I don't know how long it'll take to come out. Так, там в цій книжці викладаю теорію, на основі якої започаткований метод ДБР, і також я думаю, що це фактично буде як прикладний такий посібник з теорії ДБР, з його використання, і того, як його проводять клініцисти, як цей метод застосовують. І за 3 тижні вже ця книжка мала би бути у видавця, але коли вона точно вийде, вже складно сказати. Будемо чекати, і я буду сподіватися, що вдасться зробити так, щоб вона вийшла в Україні українською. Okay, we will be expecting it. We will be looking forward to it, and we do hope that sometime it will be possible for it to be published in Ukrainian translation. I would hope so too. Я на це також сподіватимусь. Я думаю, що зараз було б доречно розповісти трохи про роботу, яку ми з Френком провели і проводимо зараз, і про навчання, яке ми запланували на початку червня, саме 3 та 4 червня відбудеться тренінг, перша частина тренінгу, який Френк проведе для українських психотерапевтів. Подробиці будуть згодом. Оксана, перекладіть, а я продовжу. And I think it will be relevant to talk a little bit about the work that we have been done and are doing with our Ukrainian colleagues about the training project that we are carrying out, and we also are preparing a first training course for Ukrainian psychotherapists that is scheduled for June 3rd and 4th. Можливо, багато хто з вас був на цьому тренінгі, який дав Френк
на початку Великої війни, це був березень 22-го року, і Френк запропонував провести тренінг вступний з DBR для українців, як з ціллю навчити цій техніці, тому що вона дійсно дуже корисна і дуже дієва в роботі з травматичними переживаннями, які відбулися прямо зараз. And I think that many of you have may have attended the training that Frank held for Ukrainian psychologists, psychotherapists in the right after the full-scale invasion in March of 2022. And this next training course is meant to teach our colleagues the technique of DBR, and that would be really useful. Because it has proven to be very effective in the immediate aftermath of trauma. Після цього ми зібрали невелику групу фахівців. Френк запропонував проводити клінічно-теоретичні зустрічі. Ми зустрічаємося раз на місяць. І ця група вивчає DBR, ми вивчаємо цей метод на собі. І ці фахівці будуть асистувати на тренінгу, який відбудеться влітку. And since then, we have been meeting regularly once a month. Where we have been learning DBR theory and practice, and we each of us volunteered to try DBR on ourselves. So these psychologists will be and psychiatrists will be will be assisting at the training that is scheduled for June. Ми на своєму власному досвіді відчули, як працює цей метод, і він дійсно працює, це відчувається. І я сподіваюся, що багато хто з вас вирішить дослідити і навчитися цьому методу. І зараз я спитаю Френка, як буде побудовано наше навчання, як воно побудовано взагалі? Навчання в методі DBR. And so we have experienced the effects of DBR on ourselves, and we now can definitely say that it does work. And I hope that those people who decide to join us at this training course will also experience that effect. And we would also like to ask you, Frank, how is the training going to be planned? What the schedule is going to be? Basically, how do you learn DBR? Yeah, usually we do now the training for DBR in 3 levels. The first one is for the basic training. The second is for attachment disorders, and the third is for dissociative and other complex disorders. And those 3 levels are usually over 2 days each. Зазвичай ми плануємо навчання ДБР у 3 рівнях. Перший рівень – це є базовий, другий рівень – це той, де ми вивчаємо застосування ДБР при розладах прив'язаності, і третій – це при дисоціативних і інших комплексних розладах. І зазвичай один такий рівень триває десь біля 2 днів. Чи потрібні якісь спеціальні знання, щоб почати навчання в цьому методі? Is there any special knowledge required to start training in the method? No, I think any trauma therapist who's open to a new approach, who has experience of treating trauma with other approaches, but is open to learning a new way of working, I hope those therapists will come to the training and benefit from it. Ні, насправді будь-який травматерапевт, який має досвід роботи з травмою, але який є відкритий до вивчення нових методів, може приєднатися і вивчати ДБР.
One of Це the дуже things I think that's emerged from working with your group and the small group of Ukrainian therapists that have been meeting regularly, one of the important things that has emerged from that is the possibility of treating shock very soon after the traumatic event. Одна з таких важливих речей, яка з'явилася під час роботи з українськими колегами, це те, що травму можна лікувати за допомогою ДБР відразу після пережиття травматичної події. And it's also let us see how shock can lead to enhanced vigilance that can be unhelpful because it disturbs sleep and disturbs concentration. We've seen that shock-induced vigilance can be treated effectively with DBR. Ми також зауважили, що відразу після шоку часто як захисна реакція настає підвищена пильність, яка є шкідливою, тому що вона порушує сон, порушує концентрацію, і, власне, ДБР ефективно допомагає при такій підвищеній пильності після травми. Так, допомагає, я можу підтвердити це власним досвідом, тому що перша моя волонтерська сесія DBR була саме з цим запитом. I can confirm that from my own experience because my first volunteer session in DBR was exactly with that request. Так, так. Френк, у нас вже закінчується час, наскільки я розумію, але в мене ще є питання стосовно того, як ДБР розповсюджено у світі. Я знаю, що є люди в різних країнах, які навчаються, але було б цікаво послухати від вас. Okay, I realize that we have to wrap up, but I would like also to ask you about the DBR, the developments in DBR worldwide, about the people who are studying it in different countries. There are some countries where it's become very popular. It's quite well used in Canada and the United States of America, and it's been spreading through North America. It's also used a lot in Australia, and in Europe it's been mostly Greece and Italy. There's been less take-up in Spain and Germany, but we have had some trainings in Spain and Germany too. So a colleague is planning to do trainings in some of the Scandinavian countries this year. So we've got already some interest in Sweden and Denmark, but we hope to get formal trainings with interpreters in Scandinavia later this year. Отже, в деяких країнах ДБР став вже досить популярним, тут переважно в Північній Америці, в Канаді, в Сполучених Штатах вже досить поширений, в Австралії. Також в Європі найбільше поширений у Греції, в Італії, трохи менше в Іспанії і в Німеччині, але останнім часом також ми поширюємо метод в скандинавських країнах, вже в Швеції і в Данії. Ми в цьому році, трошки пізніше, плануємо там також провести офіційні формальні тренінги з перекладом скандинавських країн. І Україна скоро теж долучиться до цієї спільноти всесвітньої DBR. And hopefully Ukraine will also be joining this worldwide community of DBRs. I sincerely hope so. Я щиро на це сподіваюся. Спасибо, дякую, Френк, за приділену увагу, за ваш час, який ви нам приділили зараз, і за таке змістовне інтерв'ю. Thank you very much, Frank, for your time and for your consideration and for this really informative interview. Well, again, thank you for inviting me, and I hope that more of your
colleagues, therapists and psychologists will join our training, and when we've got the Ukrainian support and help with the practicums, that should make a big difference to the training. Дякую також за запрошення, дякую за українську підтримку і допомогу. Для тренера це теж дуже важливо. Я сподіваюся на успіх нашого тренінгу. Так. Запрошую, друзі і колеги, долучитися. Чекайте на анонси, на оголошення. До зустрічі. So you're all invited to join us, so stay tuned for further announcements and see you soon.